With less than 2 days left before the 12th national election, incidents of cocktail and arson attacks have been reported in polling centres and election camps across Bangladesh. Khulna 3 Awami League candidate SM Kamal Hossain's election camp guard was set on fire while on duty. 2 to 3 unidentified individuals poured petrol on Hassan Faraji and set his body on fire. Police said the individuals involved in the occurrence have been identified. An arrest operation is underway. In Feni, a polling centre in Sonagazi Upazela's Charshaha Bhikhari High School was set on fire in the morning. Some furniture was damaged in the fire, which gutted the school's teachers' auditorium. 4 polling centres set up in schools were torched in 3 constituencies of Rajshahi early today, just 2 days before the election. School furniture, books and papers were burnt in the fire. There were 2 arson attacks in 2 of the Rajshahi polling stations in Bagmara and Mohanpur. দুইটা বিষয়কে মাথায় রেখে আমরা আগাচ্ছি। আমরা ইতিমধ্যে যে অফিস সহকারী যিনি প্রথমে 6টার সময় এসে ইনি ঘটনাটা দেখেছেন বলে দাবি করছেন, ইনি কেন এখানে এসেছিলেন এবং ওনার শুক্রবারের দিন ওনার আসার কথা আসলে ছিল না, এই বিষয়টাও আমরা মাথায় রেখে তাকেও আমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়েছি এবং অন্যান্য বিষয়গুলো আমরা তদন্ত করছি। Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Mamoon has said a person will have to face grave consequences for any sabotage attempts during the general elections. He said this at a briefing while at the Wills Little Flower School and College grounds in the capital today about the security measures taken up for the national polls. The IGP said if anyone tries to carry out sabotage during the polls, the person will have to face grave consequences. Stern legal action will be taken against the saboteurs, he warned. সম্মানিত নাগরিকবৃন্দকে আশ্বস্ত করতে চাই যে এই ধরনের কোনো কার্যক্রম তারা করতে পারবে না। চোরাগুপ্তা দু একটা জায়গায় হঠাৎ করে করতে পারে, আপনারা দেখেছেন সারা দেশে নাশকতার সৃষ্টির বিভিন্ন প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তারা কোথাও সফলভাবে কোনো কার্যক্রম করতে পারে নাই। চোরাগুপ্তা দু একটা জায়গায় করেছে, বড় ধরনের কোনো কার্যক্রম তারা করতে পারেনি। Leaders and activists of the BNP and its associate bodies held a procession carrying sticks in Dhaka demanding the government's resignation and cancellation of Sunday's one-sided election. They also called upon the people to boycott the election and not to go to polling stations on dummy voting day. The procession, led by Senior Joint Secretary General Rizvi Ahmed, was held in the capital. They chanted various slogans against what they said will be an unacceptable, farcical and dummy election. In a brief address after the procession, Rizvi said the government is trying to illegally hold a one-sided by using state machinery. The opposition parties will also enforce a 48-hour nationwide hartal from Sunday morning, which will coincide with the voting day, to protest the election. Meanwhile, the leaders and activists of Jamaat-e-Islami marched in Dhaka, calling for boycotting the elections and abstaining from voting. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে? At least 15 people, including 3 policemen, have been injured in a clash between law enforcement and BNP activists in Kumilla. The clash took place in front of Kumilla Government Mohila College in the morning when BNP leaders and activists held a procession as a part of the party's program calling for the boycott of Sunday's election. Firing and hurling of brick chips have been reported in the clash. According to BNP activists prepared for a protest march under the leadership of Kumilla South BNP convener Aminur Rashid Yassin in the city. When they gathered in front of the college, the police obstructed them. A chase and counter-chase took place between BNP activists and police. Police said that BNP leaders and workers threw big bats at them. BNP Standing Committee member Dr. Abdul Moin Khan has said the 7 January one-sided seat-sharing election is the object of jokes and criticism at home and abroad.
The government, on its own accord, is making it all the more farcical and spurring on further violence day by day. Not satisfied with just producing dummy candidates and dummy parties, it has now turned its focus to forcefully create dummy voters. Khan was speaking at a press briefing arranged in front of his residence in the morning. The BNP leader said the manner in which the government has resorted to violence in order to display artificial voter turnout at the meaningless election being held against the people's wishes was morally anti-people and politically childish. BNP National Standing Committee members Nozrul Islam Khan and Selima Rahman were with Moin Khan at the briefing. নির্বাচন শুধু দামি নির্বাচন নয়, দামি ভোট এবং সরকারের যে স্থানীয় পর্যায়ে এলাকায় এলাকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি পত্রপত্রিকায় নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে এবং সেখানে বলা হচ্ছে স্পষ্ট করে যে 7ই জানুয়ারি তারা ভোট কেন্দ্রে না গেলে তাদের এই সব রাষ্ট্রীয় সুবিধা বাতিল করে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রীয় সুবিধা বাতিল করার ক্ষমতা কোনো দলীয় সরকারের নেই, এটা আমরা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই। ভোট কেন্দ্রে গিয়ে জনসমক্ষে ভোট না দিলে সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা তাদের কার্ড আর ফিরে পাবেন না, তালিকা থেকে তাদের নাম কেটে দেওয়া হবে, এটাই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। 7ই জানুয়ারির একতরফা ও ভাগ বাটোয়ারার যে নির্বাচনকে নিয়ে দেশে বিদেশে একদিকে সমালোচনা ও অন্যদিকে হাস্যরস চলছে। শুধু ডামি প্রার্থী এবং ডামি দল নয়, আজকে যে পর্যায়ে এসেছে সরকার, তারা আজকে ডামি ভোটার তৈরি করছে। আমরা স্রেফ বলে চলছি জনগণের কাছে যে এই নির্বাচন একটা প্রহসন, এটা একটা অর্থহীন একটা কাজ চলছে, এটাতে দয়া করে কেউ জড়িত হবেন না, কারণ এটা একটা অপরাধমূলক তৎপরতা হচ্ছে এবং এটাতে জড়িত হওয়া অপরাধ। আমরা শুধু শান্তিপূর্ণভাবে এই নির্বাচন বর্জন করার আহ্বান জানাচ্ছি। The ruling Awami League today held a meeting with the Commonwealth Election Observer team over the parliamentary elections. The meeting was held at a Dhaka hotel this morning. Former Jamaican Prime Minister Bruce Golding led the 15-member Commonwealth Election Observer team, while Awami League General Secretary Obaidul Qadir led the Awami League delegation. Welcoming the Commonwealth Election Observation team, the Awami League delegation reiterated its commitment to making the 7th January election free, fair and acceptable. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said people of the country are eager to exercise their voting rights peacefully during the national polls. 28 political parties are participating in this election. There are over 1,000 candidates in 299 seats and 436 independent candidates. So the election is going to be free, fair and participatory. He claimed this at a press briefing at the party's Dhaka district office today. He said no observers were sent in the 2014 and 2018 election. This time, a total of 16 people have come, including 10 representatives. He urged all to stay alert and vigilant to prevent any kind of attack or violence. সহিংসতা ঘটনা ঘটেনি এমন কোন নির্বাচন আপনি দেখেছেন? হরতাল এমনিতেই আন্দোলনে মরচে ধরা হাতিয়ার। এই মরচে ধরা হাতিয়ার বিএনপি আগেও প্রয়োগ করেছে, কোনো লাভ হয়নি। সামনে লাভ হবে এমন আশা করে লাভ। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।